Anal fissure is a longitudinal split in the inoderm of the distal anal canal, which extend from the anal verge and proximally, but not beyond the dentate line. يعني يبدي from the anal verge واكستند باتجاه الdentate line بس ما يوصل لحد حد الdentate line. The symptoms of the anal fissure are pain on defecation, bright red bleeding, mucus discharge, and constipation. Typically, anal fissure located in the posterior midline of the anus. معظم الأحيان نلقاه هو يكون بالposteriorly in the midline. تقريبا 10% of women have anterior fissure due to weakest muscular support. Classically, the acute anal fissure arises from the trauma caused by the strained evacuation of hard stool مثل ما قلنا لما يكون عندك constipation فيصير hard stool, or less commonly from the repeated passage of diarrhea. مرات حتى إذا كان عنده frequent diarrhea هم مرات يصير عنده الفشر، يعني الجرح اللي يصير بالأنال كانال اللي هي بالأينوديرم. الكرونيسيتي طبعا هنا نشوف هذا الصورة تختلف عن الصورة اللي قبلها كانت عن الانال فيشر. هنا هذا كرونيك انال فيشر، راح يكون اكو نلاحظ اكو فيشر يكون هيبت اب سكارد ايج مثل الكانو، مرات يسموه كانو ايج مثل قارب الكانو. و proximally اكو there is hypertrophic anal papillae اللي هي باتجاه الدنتate line and distally اكو يطلع فد لحماية ليد برا يسموها sentinel skin tag. يعني المرات لما نلقى sentinel skin tag معناتها هذا chronic anal fissure. الchronicity may result from repeated trauma اللي هي يعني multiple يعني fissure يصير recurrent fissure, anal hypertonicity and vascular insufficiency. القسم يقول لك الفشر اتزان اسكيميك فشر، يعني هنا لما يكون اكو جرح زين بالاينوديرم اكو مباشرة يعني in close contact with internal sphincter جوا الجرح مباشرة، فدائما هذا الفشر اللي موجود underneath the internal sphincter فيصير دائما اكو spasm، فلما يكون spasm فما راح يصير له healing فيكون ischemic ulcer, ischemic fissuring. So that's why it's difficult to be healed لأن دائما أكو spasm because of internal sphincter. دايك نشوف هسه نقول عندنا vascular insufficiency either secondary to the increased sphincter tone or because the posterior commissure is less well perfused than the remainder of the anal circumferences. يعني ذلك قسم يقول لك مثل ما قلنا انه هو ischemic الكوز مالته الباثوفيزيولوجي مالته هو ischemic cause. Treatment of anal fissure, we start عادة ويا الأكيوت fissure with conservative treatment اللي هو consisting of stool bulking agents and softeners يعني مليناتها and chemical agents in the form of ointment نعطيك دهون designed. الفكرة من الدهون على مود تسوي relaxation للanal sphincter. الفكرة لما يصير relaxation للanal sphincter راح يصير improve blood flow. Conservative management should result in the healing of almost all acute. يعني تقريبا 70 إلى 80% من الدراسات تقول إنه conservative management تؤدي إلى healing زين and sometimes of even the chronic in the fissures also may heal with conservative treatment. Chemical agent
chemical agent that is used in the treatment of anal fissure either glyceryl trinitrate اللي هو 0.2% يستخدمه طبعا on the anal margin. بس هذا مثل الانجسيد اللي هو يستخدموه بالسكيميك هارت ديزيز، بس أنا يعطي ointment يؤدي إلى headaches إذا يعني كانت some patients with complaint of headache. This is the complications أو side effects of the drugs. السكند drugs هو الدلتيازين 2% applied twice daily. هذا نفس الفكرة، هم يسوي relaxation of lateral sphincter، لما يسوي relaxation فيؤدي إلى what؟ إلى a healing of the fissure. If the conservative treatment and the chemical agents are failed فيجي يبقى لنا بس خيار واحد اللي هو السيرجري consisting of lateral internal sphincterotomy، أو إذا ما فادت و recurrent fissure مرات يسوون anal advancement flap.